Imaginens esto, una mansión victoriana tan enorme que requiría su propia planta de gas, tan ornamentada que los aristócratas europeos la calificaron de vulgar, tan cara que su construcción podría haber alimentado a todos los trabajadores que murieron construyendo el ferrocarril transcontinental. Sin embargo, hoy la recordamos no como un monumento a la avaricia, sino como la cuna de una de las mejores universidades de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la transformación de palacio privado a institución pública no fue un regalo generoso, sino el desesperado acuerdo de una madre con el dolor, un último intento por resucitar la memoria de un hijo muerto, y que cada ala, cada beca, cada premio Nobel posterior se construyó sobre los cimientos de trabajadores chinos oprimidos? Corrupción política y ganancias del monopolio ferroviario extraídas a agricultores que no tenían más remedio que pagar lo que exigera. Central Pacific. Bienvenidos a la historia de la mansión de Leland Stanford en Sacramento, California, una estructura que encarna todas las contradicciones de la riqueza estadounidense, el cuento de hadas y la pesadilla, la visión y la explotación, el legado y el ajuste de cuentas. Que oscuras verdades revelarían estas paredes si pudieran hablar. Que precio se pagó por este brillo, y quién lo pagó. Y puede una universidad construida con dinero manchado de sangre limpiarse alguna vez, o permanece para siempre como un monumento a la pregunta, cuando la filantropía se convierte en penitencia, y es eso suficiente. La mansión sigue en pie en la esquina de las calles 8 y en Sacramento, ahora un parque histórico estatal de California, con sus 40 habitaciones abiertas a los turistas que se maravillan con las maderas taladas a mano y el intrincado trabajo en yeso, pero, ¿cuántos de ellos saben que cada tabla, cada clavo, cada panel de vidrio fue pagado por un sistema económico tan despiadado que llevó a los pequeños agricultores al suicidio, que el hombre que la construyó usó su puesto de gobernador para otorgar contratos de construcción a su propia empresa, que la fortuna detrás de ella fue extraída a través de esquemas de precios que los tribunales luego declararían ilegales, o que la transformación más famosa de la mansión, en la dotación fundadora de la Universidad de Stanford, sucedió solo porque murió un niño, porque el dolor necesitaba un lugar a donde ir y porque Leland y Jane Stanford, enfrentando su propia mortalidad y tal vez cierta vaga conciencia de su libro de contabilidad moral, decidieron que la inmortalidad a través de la educación podría ser la única redención disponible para los barones ladrones en una era que apenas comenzaba a cuestionar si tal riqueza concentrada era compatible con la democracia misma. Empecemos por el principio, no con Leland Stanford, el magnate ferroviario o fundador de la universidad, sino con Leland Stanford, el ambicioso y joven abogado del norte del estado de Nueva York, nacido en 1824 en una gran familia de granjeros de modestos recursos, un hombre que intentó y fracasó en los negocios en Wisconsin, cuyo bufete de abogados se quemó en el gran incendio de Port Washington de 1852, y que, como decenas de miles de otros fracasados y soñadores, se dirigió al oeste Asia. California y la fibra del oro, llegando en 1852 no para buscar oro sino para vender suministros a los mineros en los duros campamentos de las faldas de Sierra Nevada, porque Stanford entendió algo fundamental, el verdadero dinero no estaba en el suelo, estaba en la infraestructura, las carreteras, las cadenas de suministro. Los monopolios del transporte y el comercio que convergen el trabajo de otros en sus ganancias. Para 1855, se había establecido en Sacramento, abrió un negocio mayorista de comestibles con sus hermanos y comenzó a involucrarse en la política californiana. Se unió al nuevo partido republicano no por un idealismo particular sobre la esclavitud o la unión, sino porque reconoce que el poder político y el poder económico eran dos caras de la misma moneda,
que un hombre que quería construir un imperio necesitaba el respaldo del aparato estatal. ¿Qué clase de hombre era Leland Stanford? El registro histórico nos ofrece un retrato de contradicciones, de 180 metros de altura, corpulento, con rostro redondo y entradas, un hombre descrito por sus contemporáneos como corpulento en palabras y pensamientos, carente del carisma de su socio Collis Huntington ni de la brillantez técnica de su ingeniero jefe Theodore Judah, pero posder de algo quizás más valioso, una convicción absoluta y inquebrantable de que merecía riqueza y poder, de que sus ambitions eran sinónimo de progreso y de que cualquier medio necesario para alcanzar sus fines estaba justificado por la grandeza del resultado. Se casó con Jane Lathrop en 1850, una mujer de una prominente familia de Albany, educada y refinada de una manera que Leland no lo era, y juntos se presentaron como la primera pareja de California, aristócratas del Nuevo Oeste, pero había algo hambriento en la ambición de Leland, algo que sugería no confianza sino compensación. El perfil psicológico de un hombre que había fracasado antes y estaba decidido a no volver a fracasar, sin importar lo que costara o quien pagara el precio. En 1861, mientras la nación se desgarraba por la esclavitud, Leland Stanford se convirtió en gobernador de California, elegido por el Partido Republicano que prometía lealtad a la Unión y desarrollo ferroviario transcontinental, y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque la gobernación de Stanford nunca se trató de servicio público, se trató de usar el poder estatal para enriquecerse a sí mismo y a sus socios, los cuatro grandes del desarrollo ferroviario de California, Stanford, Huntington, Mark Hopkins y Charles Crocker, cuatro hombres que dominarían la economía y la política de California durante una generación a través de una combinación de monopolio, corrupción y explotación despiadada que eventualmente provocaría una reacción populista lo suficientemente poderosa como para remodelar la ley antimonopolio estadounidense. El ferrocarril central del Pacífico, incorporado en 1861 con Stanford como presidente, fue la mitad occidental del proyecto ferroviario transcontinental y se financió a través de una de las donaciones gubernamentales más lucrativas en la historia de Estados Unidos. Préstamos federales de $16.000 a $48.000 por milla de vía dependiendo del terreno, más concesiones de tierras de 6.400 acres por milla de vía tendida, más el derecho a vender bonos respaldados por crédito del gobierno, más subsidios estatales de California que el gobernador Stanford apoyó con entusiasmo, creando una situación en la que los cuatro grandes estaban esencialmente usando dinero público y tierras públicas para construir un ferrocarril privado que luego poseerían y operarían como un monopolio con fines de lucro. Pero ni siquiera esto fue suficiente para Stanford y sus socios. Crearon una constructora independiente llamada Contract and Finance Company, lo adjudicaron los contratos de construcción de Central Pacific a precios desorbitados y se embolsaron la diferencia. Este esquema les permitió obtener un doble beneficio, primero por construir el ferrocarril con subsidios gubernamentales y, segundo, por cobrar de más a su propio ferrocarril por la construcción, una forma de autocontratación tan flagrante que más tarde se convertiría en un ejemplo clásico de la corrupción de la Edad Dorada. Y quien construyó realmente el ferrocarril, quien realizó el agotador trabajo de abrirse paso a través del granito de Sierra Nevada, de tender vías a través del ardiente desierto de Nevada, de arriesgar la vida y la integridad física cada día durante años. Inmigrantes chinos, abrumadoramente, hasta 12.000 de ellos en el og de la construcción entre 1866 y 1869, hombres que habían huido de la hambruna y la guerra en la provincia de Guangdong, que llegaron a California con la esperanza
De encontrar oro y encontraron en cambio un sistema laboral que les pagaba menos que a los trabajadores blancos, los alojaba en tiendas de campana en débiles durante los inviernos de la sierra, los alimentaba con arroz y pescado seco mientras que los trabajadores blancos recibían carne y patatas, y les asignaba los trabajos más peligrosos, la voladura de túneles, el tolado de la plataforma de la vía en acantilados, el manejo de nitroglicerina que mató a cientos, tal vez miles, en central. Pacific no llevaba registros de las muertes de trabajadores chinos porque, en el cálculo moral de Leland Stanford y sus socios, estos hombres no eran individuos con familias y sueños, sino unidades de trabajo, intercambiables y desechables, y cuando los trabajadores blancos locales así cayeron de la competencia china. Stanford apoyó públicamente la exclusión china mientras que en privado dependía de la mano de obra china para cumplir con sus plazos de construcción, una hipocresía tan completa. Que definió todo su enfoque del poder, decar lo que es popular, hacer lo que es rentable y nunca que la moral interfiera en el resultado final. Para 1869, cuando se clavó el clavo de oro en Promontory Summit, Utah, conectando el Pacífico Central con el Pacifico Union y completando el ferrocarril transcontinental, Leland Stanford se había convertido en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, con una fortuna estimada en $50 millones, equivalente a más de $1,000 millones actuales, y decidió que tal riqueza requería un escenario adecuado, una mansión que anunciara a California y a la nación que Leland Stanford había legado, que no era solo un comerciante o un político, sino un aristócrata, un hombre de buen gusto y cultura, alguien que encajaba en la misma conversación que los Vanderbilt, los Astor y la nobleza europea sobre la que había leído pero nunca había conocido. La construcción de la mansión de Sacramento comenzó en 1856, pero Stanford la expandió y renovó continuamente durante las décadas de 1860 y 1870, transformando una casa adosada de estilo italiano relativamente modesta en un extenso palacio victoriano que finalmente ocupó una manzana entera de la ciudad. 50 habitaciones distribuidas en 3 pisos, con un salón de baile que podía acomodar a cientos de personas, una biblioteca que Stanford llenó con volúmenes encuadernados en cuero que probablemente nunca leyó, un invernadero con plantas exóticas mantenido por jardineros a tiempo completo y un nivel de detalle decorativo, carpintería de nogal talada a mano, frescos en el techo, chimeneas de mármol importadas, candelabros de cristal, alfombras de brasiles, papels pintados de seda, que anunciaban la riqueza tan alto que rayaba en la parodia. El equivalente arquitectónico de gritar soy rico, en una habitación llena de gente, y los relatos contemporáneos sugieren que así es. Exactamente como fue recibido, con las élites orientales burlándose de la vulgaridad del dinero occidental y los californianos locales alternando entre la admiración y el resentimiento ante un consumo tan ostentoso en una ciudad que aún tenía calles sin pavimentar y alcantarillas abiertas. Pero esto es lo que hace que la mansión sea más que simplemente otra construcción de la Edad Dorada, fue construida para funcionar como una máquina política, con su salón de baile como anfitrión de reuniones del Partido Republicano, su comedor para legisladores que votarían sobre proyectos de ley favorables al ferrocarril, sus oficinas privadas donde Stanford y Huntington dividirían el botín político de California y planearían su siguiente movimiento monopólico, y su propia existencia sirviendo como un recordatorio constante para cualquiera que entrara de que Leland Stanford tenía el dinero y el poder para hacer o deshacer carreras políticas, para recompensar a amigos y aplastar a enemigos, para doblar el aparato del gobierno democrático para servir a los intereses ferroviarios privados. La mansión contaba con un personal de 12 a 15 sirvientes, cocineros, criadas, mayordomos, jardineros, peones de cuadra, cuyos nombres desconocimos en su mayoría, cuyos salarios solo podemos estimar,
cuyas conditions laborales no se registraban, porque en la casa de los Stanford, como en el imperio ferroviario de Stanford, quienes realizaban el trabajo real eran invisibles. Su labor naturalizada hasta el punto de barrarse, y esta invisibilidad era esencial para la función de la mansión como teatro de la comodidad aristocrática, porque la representación de la riqueza sin esfuerzo requiere ocultar todo el esfuerzo que la hace posible, toda la cocina, la limpieza, la colada y el pulido que transforman un edificio en un hogar, y un magnate ladrón en un caballero. ¿Quiénes eran estos servientes? Echamos un vistazo, servientes chinos que probablemente habían trabajado en el ferrocarril y encontraron trabajo doméstico tras la finalización de la línea transcontinental, mujeres inmigrantes irlandesas trabajando como criadas, hombres blancos locales en los establos, todos viviendo en cuartos de servicio que no ofrecen ninguno de los lujos de la casa principal. Todos trabajando 6 días y medio a la semana por salarios que los mantenían a un solo sueldo de la indigencia, todos obligados a mantener elaborados protocolos de deferencia, usar las escaleras traseras, nunca hacer contacto visual con los Stanford ni con sus invitados, permanecer en silencio a menos que se les hablara, que reforzaban la jerarquía de clases a cada hora de cada día. Y aunque podríamos sentirnos tentados a decir, bueno, así era como se hacían las cosas en el siglo XIX, deberíamos resistir ese fatalismo cómodo, porque fue precisamente esta aceptación de la explotación como algo natural y inevitable lo que permitió que la desigualdad de la edad dorada alcanzara tales extremos, y los propios servientes no la aceptaban como algo natural. Sabemos por la organización laboral de este periodo que los trabajadores domésticos comenzaban a exigir mejores condiciones, jornadas más cortas, contratos escritos y dignidad, pero la casa de los Stanford siguió siendo una fortaleza de la jerarquía tradicional, inmune a tales agitaciones democráticas. La época dorada de la mansión, si podemos llamarla así, duró aproximadamente de 1869 a 1884, 15 años durante los cuales Leland y Jane Stanford reinaron como la pareja real no oficial de California, recibiendo a gobernadores, senadores y dignatarios visitantes, celebrando elaboradas fiestas que la prensa de Sociedad de Sacramento describía con gran detalle, manteniendo una segunda mansión en San Francisco y una finca en Palo Alto donde Leland podía criar a sus queridos caballos, y en general, viviendo con un lujo inimaginable para los agricultores y pequeños comerciantes que pagaban las infladas tarifas de envío que lo financiaban todo. Pero incluso en la cúspide de su riqueza y poder, había algo hueco en la representación aristocrática de los Stanford, algo que sugería que sabían, en cierto modo, que su posición era contingente y controvertida, que las mismas fuerzas democráticas que habían posibilitado su ascenso, la debilidad de las restricciones feudales, la disponibilidad de subsidios gubernamentales, la explotación de la mano de obra inmigrante, podían con la misma facilidad propiciar su queda, y ese conocimiento así manifestaba como una especie de grandiosidad defensiva, una insistencia en algo más grande y sofisticado que no sugería confianza, sino ansiedad, el perfil psicológico de quienes temen que se dejan de representar su riqueza, aunque si por un instante, alguien podría notar que realmente no pertenecen. Y entonces, en 1884, se produjo el acontecimiento que destrozó el mundo cuidadosamente construido de los Stanford, la muerte de su único hijo, Leland Stanford Jr., a los 15 años, a causa de la fiebre tifoidea contraída durante unas vacaciones en Europa. El joven Leland, llamado Jr. por la familia, había sido el centro del universo de sus padres, un niño descrito como brillante y carinoso, aunque algo mimado, heredero de la fortuna y el legado de Stanford. Su repentina muerte devastó a ambos padres, pero especialmente a Jane,
quien se sumió en un dolor tan profundo que, según se dice, no soportó cambiar nada en la habitación de Junior, dejándola como un santuario dedicado a su hijo muerto por el resto de su vida. ¿Qué haces cuando posas una riqueza ilimitada pero no puedes recuperar lo único que has perdido? ¿Cómo llenas el vacío que dejó la muerte de un hijo cuando has pasado décadas creyendo que el dinero podía resolver cualquier problema, superar cualquier obstáculo y comprar cualquier felicidad? Para los Stanford, la respuesta fue la Universidad de Stanford, fundada en 1885 con la misión explícita de crear un monumento permanente a Leland Jr., y aunque la narrativa oficial la presenta como una historia de filantropía generosa, de dolor transformado en bien público, debemos mirar con más cuidado lo que realmente estaba sucediendo aquí, porque la fundación de la Universidad de Stanford también fue una historia de ego, de control, de un intento desesperado por parte de dos viejos barones ladrones de remodelar su imagen pública y asegurar un legado que pudiera sobrevivir al creciente resentimiento popular por sus prácticas monopolísticas. El plan inicial de los Stanford era hacer una importante donación a Harvard o Yale en memoria de su hijo, pero cuando el presidente de Harvard, Charles Eliot, sugirió que $5 millones serían suficientes, Stanford respondió, pues, podría construir una universidad entera con eso, y decidió hacer exactamente eso. Comprando 8.000 acres de la granja de caballos de Palo Alto y contratando al arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted para diseñar un campus que encarnara la visión de Stanford de la educación democrática occidental, aunque democrático aquí significaba algo muy específico y muy limitado, la universidad sería gratuita, al principio, y mixta, a regañadientes, pero también se fundaría con restricciones raciales explícitas, con Leland Stanford declarando que la universidad estaba destinada a educar a los niños de California, lo que en la práctica significaba niños blancos, y cuando la universidad abrió en 1891, mantuvo políticas de admisión restrictivas que excluyeron efectivamente a los estudiantes chinos, japoneses y negros durante décadas, una política que el propio Stanford respaldó a través de su apoyo público a la exclusión china a pesar de su dependencia privada de la mano de obra china, lo que sugiere que incluso en su acto supuestamente noble de fundar una universidad, Stanford no pudo escapar del racismo y la explotación que habían caracterizado toda su carrera. La subvención fundadora de la Universidad de Stanford se estructuró de una manera específica que revela mucho sobre las prioridades de Leland Stanford, en lugar de donar dinero directamente, Stanford dio el terreno y el campus físico a un fideicomiso que él controlaba, con el mismo y Jane como fideicomisarios con autoridad absoluta sobre las operaciones de la universidad, lo que significa que la Universidad de Stanford nunca fue realmente entregada, en ningún sentido significativo, siguió siendo propiedad de Stanford, operada según los dictados de Stanford, sirviendo a los intereses de Stanford, un reino privado disfrazado de institución pública, y esta estructura creó enormes problemas después de la muerte de Leland Stanford en 1893. Cuando el gobierno federal demandó el patrimonio de Stanford por $15 millones en préstamos impagos de los subsidios del ferrocarril, amenazando con la quiebra de Jane Stanford y posiblemente confiscar los activos de la universidad, una crisis que obligó a Jane a recordar las operaciones de la universidad hasta los usos, a despedir al profesorado, a considerar el cierre total de la universidad, y que reveló su un contingent era todo el proyecto, su un dependiente la riqueza de Stanford y, por lo tanto, de toda la explotación y corrupción que generó esa riqueza en primer lugar. Jane Stanford sobrevivió a la crisis financiera, en part gracias a hábiles maniobras legales, en part gracias a tribunales comprensivos y en part gracias a campañas de relaciones públicas que redefinieron a los Stanford como benefactores benevolentes en lugar de barones ladrones,
y mantuvo un férreo control sobre la universidad hasta su propia muerte en 1905. Pero su relación con la institución fue tensa y controladora, marcada por frecuentes conflictos con el presidente de la universidad. David Starr Jordan, por decisiones impulsivas como el despido del profesor Edward Ross por hacer discursos críticos con la exclusión laboral china, una política que Jane apoyó, y por un enfoque obsesivo en conmemorar a su hijo muerto a través de edificios del campus, estatuas y el mausoleo de Stanford donde tanto Leland Jr. como sus padres finalmente serían enterrados. Una enorme estructura greco-egipcia que domina una colina con vistas al campus y serve como un recordatorio constante que la Universidad de Stanford, si lo que se haya convertido, comenzó como un monumento al dolor de una pareja admirada y su desesperada necesidad de inmortalidad. Tras la muerte de Jane Stanford, en circunstancias misteriosas en Hawái, que algunos contemporáneos suspectaron que podría haber sido envenenada, aunque esto nunca se demostró, el control de la Universidad de Stanford finalmente pasó a una junta directiva más convencional, y la institución comenzó su transformación en la Universidad de Investigación moderna que conocemos hoy. Sin embargo, el pecado original persistió. Stanford se construyó sobre el dinero del ferrocarril, la explotación laboral china, la corrupción política, las estructuras tarifarias monopolísticas que empobrecieron a los agricultores californianos, las concesiones de tierras robadas a los pueblos indígenas, y todo el aparato de extracción de riqueza de la Edad Dorada. Si bien la universidad finalmente produjo premios Nobel, emprendedores tecnológicos y jueces de la Corte Suprema, bien se convirtió en un verdadero motor de innovación y movilidad social para algunos, nunca tuvo plenamente en cuenta esa fundación. Nunca afrontó realmente la cuestión de si un bien público legítimo puede construir sobre una fortuna privada ilegítima, nunca elaboró una contabilidad completa de los costos pagados por los trabajadores chinos, los agricultores desplazados, los servientes explotados y las minorías excluidas que fueron excluidas de la historia de éxito de Stanford. Y que decar de la mansión misma, el palacio de Sacramento donde comenzó toda esta historia. Tras la muerte de Leland Stanford, Jane pasó menos tiempo allí, prefiriendo la mansión de San Francisco y el campus universitario, y la casa de Sacramento cayó en un relativo abandono, demasiado cara de mantener, demasiado ligada a recuerdos de perdidas, demasiado un monumento a una era que estaba terminando, y cuando Jane murió en 1905, la mansión pasó a la Universidad de Stanford, que no tenía idea de qué hacer con ella, y fue arrendada a varias organizaciones, el Hogar de Niños de Sacramento, grupos cívicos, incluso una compañía cinematográfica, antes de que la universidad finalmente la donara a la Diócesis Católica de Sacramento en 1978, que la operó como museo hasta que la transfirió a los parques estatales de California en 1987, y hoy se erige como Parque Histórico Estatal de California. Sus 40 salas cuidadosamente preservadas y interpretadas para los turistas que vienen a maravillarse con la opulencia de la Edad Dorada y a conocer la versión desinfectada de la historia de vida de Leland Stanford, aunque en los últimos años los intérpretes del parque han comenzado a incluir más información sobre los trabajadores ferroviarios chinos y los aspectos controvertidos de las prácticas comerciales de Stanford, un pequeño paso hacia un ajuste de cuentas más completo. Pero en lejos de la contabilidad moral completa que el sitio exige. Esto es lo que el requerido por la mansión generalmente no lo dirá, que cada mueble, cada pintura, cada araña de cristal se compró con las ganancias de un monopolio que los tribunales luego declaran ilegal, que la construcción de la mansión coincidió con el periodo de mayor explotación de los trabajadores chinos en el Central Pacific, que Stanford usó su gobernación para canalizar fondos estatales a su propio ferrocarril, que apoyó públicamente la exclusión china mientras que en privado dependía de servientes chinos,
que aplasto la organización laboral entre sus trabajadores ferroviarios con matones a sueldo y tribunals complacientes, que su visión de la educación excluya explícitamente a los estudiantes no blancos, que su universidad estaba estructurada para servir a su ego en lugar de los principios democráticos. Que Jane Stanford envenenó la libertad académica de la institución al despedir a los profesores que no estaban de acuerdo con su política, que la riqueza que representa este edificio se construyó sobre miles de trabajadores anónimos y ignorados cuyo sufrimiento y sacrificio no recibe ningún monumento, ninguna placa, ningún reconocimiento en la historia oficial de la grandeza de Stanford. Podemos sostener ambas verdades simultáneamente, que la Universidad de Stanford ha producido un auténtico bien público, ha facilitado la movilidad social, ha impulsado el conocimiento humano y que se fundó con dinero manchado de sangre, que su propia existencia es inseparable de la explotación de la edad dorada, que cada beca y cada avance leva consigo la sombra de los trabajadores chinos, los agricultores oprimidos y las minorías excluidas que pagarán el precio real. Esta es la incómoda pregunta que la mansión de Stanford nos obliga a afrontar. No si podemos separar lo bueno de lo malo, lo legítimo de lo ilegítimo, sino si podemos reconocer que están unidos, que el mismo sistema que permitió la filantropía de Stanford también permitió su explotación. Que la mansión y la universidad son dos caras de la misma estructura de poder, y que nuestra comodidad al celebrar una mientras condenamos la otra revela nuestra propia complicidad con el miedo persistente. Que la riqueza concentrada pueda, de alguna manera, mediante la alquimia de la caridad, limpiarse de sus orígenes. La mansión en Sacramento todavía atrae visitantes, todavía inspira asombro con su artesanía victoriana y exceso decorativo, todavía serve como una ventana a la California de la edad dorada, pero, que pasaría si la viéramos de otra manera, no como un monumento al éxito sino como una escena del crimen, no como un testimonio de la visión sino como evidencia de la explotación, no como el comienzo de la gran historia de una universidad sino como un capítulo en la historia más larga y oscura de cómo el capitalismo estadounidense concentró la riqueza hacia arriba mientras empujaba los costos hacia abajo, como las instituciones democráticas fueron capturadas por intereses privados, como el trabajo inmigrante construyó la infraestructura del occidente moderno y luego fue excluido de compartir sus beneficios. Como mujeres como Jane Stanford podían ejercer un poder enorme dentro del sistema mientras que simultáneamente apoyaban políticas que oprimían a otras mujeres, como la educación en sí misma podía convertirse en otra arena de reproducción de clase en lugar de movilidad de clase, y como el mismo lenguaje de la filantropía y el legado y la retribución serve para mistificar en lugar de aclarar la pregunta fundamental, de quién fue el trabajo que creó esta riqueza en primer lugar, y por qué celebramos a las personas que la extrajeron en lugar de a las personas que la generaron. La Universidad de Stanford es hoy una institución de 36,000 millones de dólares, una de las universidades más ricas y prestigiosas del mundo, un nodo crucial en el ecosistema tecnológico de Silicon Valley, un lugar donde los hijos de las élites y los aspirants a la cima compiten por la admisión en proporciones impensables en la era de los Stanford. La universidad, para su crédito, ha comenzado a considerar más seriamente su historia fundacional, creando programas sobre diversidad y inclusión, eliminando el nombre Stanford Indian de sus equipos deportivos, reconociendo a los trabajadores ferroviarios chinos a través del arte y la programación del campus, y apoyando becas que adopten una visión crítica de la edad dorada y los barones ladrones, incluido su fundador. Pero este reconocimiento sigue siendo incompleto y controvertido, con exalumnos y donantes que quieren preservar la versión hagiográfica de Leland Stanford como filantropo visionario que se opone a los académicos y estudiantes que quieren contar la historia completa y moralmente completa.
Y esta tensión en sí misma revela algo importante, que las instituciones construidas sobre cimientos controvertidos nunca pueden escapar por completo de esos orígenes, que el dinero que dota una cátedra de ética fue extraído por medios poco éticos, que el campus que celebra la innovación se construyó en tierras robadas al pueblo oloni. Que la meritocracia que Stanford permite es en realidad un sistema de acreditación que reproduce el privilegio de clase, y que cada generación que se gradúa transmite tanto las oportunidades genuinas que brinda la universidad como las desigualdades estructurales que encarna. ¿Cómo sería un verdadero ajuste de cuentas? Quizás comenzaría con total transparencia, acceso abierto a todos los archivos universitarios que documentan las fuentes de la riqueza de Stanford, las prácticas comerciales que la generaron, los trabajadores que fueron explotados, las comunidades que fueron desplazadas, el daño ambiental que se causó, la corrupción política que se empleó, todo, sometido a escrutinio sin actitud defensiva ni manipulación. Quizás incluiría reparaciones materiales, becas específicas para descendientes de trabajadores ferroviarios chinos, reconocimientos de tierras respaldados por transferencias reales de tierras a las comunidades oloni, financiamiento para la investigación y educación sobre la historia laboral, alianzas con colegios comunitarios y universidades públicas para contrarrestar en lugar de reforzar la desigualdad educativa. Quizás recurriría cambios estructurales, democratizar la gobernanza universitaria más allá de la clase directiva, crear representación laboral en la toma de decisiones, implementar políticas de admisión que realmente favorezcan la movilidad social en lugar de la señalización de credentials, y cuestionar el modelo mismo de educación privada de élite que Stanford representa. Quizás lo más fundamental sería que Stanford dejara de contarse historias cómodas sobre la generosidad de su fundador y, en cambio, enfrentar la incómoda verdad, que Leland Stanford no era un filántropo que se enriqueció con los ferrocarriles, sino un magnate ladrón que, ante la muerte y desesperado por redimirse, utilizó una fracción de su fortuna ilícita para construir un monumento a sí mismo que desde entonces hemos confundido con un regalo. La Mansión en Sacramento, con sus 40 habitaciones ornamentadas, sus fantasmas de sirvientes y su representación arquitectónica de la aristocracia, ofrece un modelo para comprender no solo la Universidad de Stanford, sino toda la mitología de la edad dorada que aún deforma a la cultura estadounidense. La creencia de que una gran riqueza refleja una gran verdad, que el mercado recompensa el talento y castiga el fracaso, que la filantropía justifica la extracción, que las instituciones tradicionales sirven al bien público, que la educación es una meritocracia, que vivimos en una sociedad donde el trabajo duro y la ambición pueden superar cualquier desventaja, todos estos mitos, hermosos, convincentes y fundamentalmente falsos, integrados en la estructura misma de edificios como la Mansión de Stanford, representados y reforzados con cada recorrido que se centra en él. Candelabro en lugar de en quien lo limpió, el mármol importado en lugar de quien lo extrayó y lo envió, la gran visión en lugar de quien pagó el precio, el generoso regalo en lugar de quien lo robaron para hacerlo posible. Y, sin embargo, la mansión sigue en pie, cuidadosamente preservada, interpretada con creciente honestidad, pero aún presentada fundamentalmente como una historia de éxito, y la Universidad de Stanford todavía opera, todavía educa, todavía innova, todavía serve como motor de movilidad social para algunos y reproducción social para otros. Todavía lucha con sus contradicciones fundacionales, todavía leva adelante el legado de Leland y Jane Stanford con toda su brillantez y toda su oscuridad, y quizás esa si la conclusión más honesta a la que podemos llegar, que las instituciones construidas sobre cimientos comprometidos no logran escapar de esos orígenes a través del tiempo o las buenas obras, que el pasado sigue presente en cada cátedra datada y en cada edificio del campus, que el ajuste de cuentas no es un momento sino una práctica continua,
que la pregunta no es si la Universidad de Stanford puede justificar su existencia, sino si puede transformarse en algo genuinamente democrático, genuinamente inclusivo, genuinamente comprometido a enfrentar en lugar de ocultar la violencia y la explotación que la hicieron posible, y si nosotros, como sociedad, podemos mirar lugares como la Mansión de Stanford y verlos no como atracciones turísticas o símbolos de aspiración, sino como espejos que reflejan nuestra propia relación con la riqueza y el poder y las historias que contamos de donde vienen y que significan. La mansión que construyó una universidad se alza como un monumento a una época de extremos, de riqueza concentrada y pobreza desesperada, de grandes visions y explotación brutal, de retórica democrática y práctica aristocrática, de individuos que se creen excepcionales y de un sistema que hizo posible su excepción mediante la subjugación de miles de personas comunes cuyos nombres nunca conoceremos, de cuyo trabajo nunca daremos cuenta por completo, cuyos sueños se sacrificaron para construir el legado de alguien más, y si somos lo suficientemente valientes para verlo con claridad, no a través del filtro vaporoso de la nostalgia de la edad dorada, sino con el enfoque agudo del ajuste de cuentas moral, podríamos reconocer que la verdadera historia de la mansión no trata sobre Leland Stanford en absoluto, sino sobre todas las personas cuyo trabajo hizo posible su riqueza, suya exclusión hizo que su inclusión significara algo, suya invisibilidad hizo que su visibilidad fuera tan brillante, y cuyos descendientes aún esperan, más de un siglo después, que se cuente la historia completa, que se haga un recuento completo, que se reconozca que los verdaderos constructores de la Universidad de Stanford no fueron las personas cuyos nombres están en los edificios, sino las personas cuyos nombres hemos olvidado. Y que cualquier institución que quiera lo más grande debe primero estar dispuesta a ser honesta sobre los costos de su grandeza y las personas que los pagarán. Y que significa que nosotros, en el siglo XXI, sigamos reproduciendo estos patrones, sigamos celebrando a los multimillonarios tecnológicos que construyen fortunas con el trabajo de trabajadores temporales, empleados de almacén y moderadores de contenido en el sur global. Sigamos nombrando edificios en honor a donantes cuya riqueza proviene de la ingeniería financiera, la evasión fiscal y la captura regulatoria. Sigamos confundiendo la capacidad de acumular capital con la sabiduría para dirigir la sociedad, sigamos tratando a universidades como Stanford como instituciones meritocráticas en lugar de lo que realmente son, mecanismos de selección que toman a niños que ya han ganado la lotería del nacimiento y los acreditan para puestos de poder mientras ofrecen las becas justas para mantener la ficción de la oportunidad. La Mansión de Stanford en Sacramento se convierte bajo esta luz, no en una reliquia de una era pasada sino en un modelo que todavía seguimos, todavía construimos mansions, ahora llamadas complejos en Atherton y Woodside, a solo miles del campus de Stanford, que cumplen la misma función de traducir el poder económico en legitimidad social. Todavía creemos institutions que elevan los nombres de sus financiadores y sirven a sus intereses mientras afirman servir al público, todavía dependimos de fuerzas laborales invisibles, los conserjes, los trabajadores de servicios de alimentos y el personal administrativo que hacen funcionar las universidades de élite pero que no pueden permitirse vivir cerca del campus, que viajan horas desde comunidades más baratas, que trabajan en múltiples empleos para sobrevivir en regiones donde el costo de vida se ha visto impulsado por la misma riqueza a la que sirve su trabajo. Para mantener el desempeño de excelencia sin esfuerzo que instituciones como Stanford proyectan al mundo. Considera la arquitectura específica de la Mansión de Sacramento, la forma en que su exceso victoriano, las torres y torridas, los porches envolventes, los marcos decorativos de pan de jengibre, las vidrieras, los múltiples salones y salas de recepción, fue diseñado no para la comodidad o la función, sino para la exhibición.
Para la representación de un tipo particular de capital cultural que Leland Stanford, el comerciante fracasado del norte del estado de Nueva York, quería desesperadamente reclamar como suyo, y considera como este lenguaje arquitectónico de la riqueza ha evolucionado pero no cambiado fundamentalmente. El vidrio y el acero modernistas de las propiedades de los magnates tecnológicos contemporáneos todavía cumplen la misma función de anunciar la legado y la distinción. Todavía requieren el mismo ejercicio invisible de trabajadores de mantenimiento, diseñadores de paisajes y seguridad privada para su mantenimiento, todavía sirven como escenario para el mismo tipo de creación de redes y acuerdos que sucedían en el Salón de Baile de Stanford, y todavía encarnan la misma desigualdad fundamental, la capacidad de algunos para comandar vastos espacios y recursos privados mientras otros se ven apretados en porciones cada vez más pequeñas del paisaje. La transformación de la mansión de residencia privada a activo educativo a país de museos según un patrón que vimos repetidamente en la arquitectura de la Edad Dorada, cuando la riqueza que sostenía estas estructuras se disipa o sus poseedores deciden que mantenerlas es más problemático que valioso, los edificios se reutilizan, como escuelas, como museos, como hoteles, como lugares para eventos, y esta reutilización casi siempre se narra como una especie de redención, como un exceso privado que se convierte en un bien público, pero, que pasaría si lo entendiéramos de manera diferente, como evidencia de que estas estructuras siempre fueron insostenibles, siempre requerirán más recursos para mantener de los que generarán en valor, siempre dependieran de condiciones económicas y acuerdos laborales que no podían durar para siempre, y que su estado actual como sitios patrimoniales no redime su propósito original sino que simplemente lo fosiliza, lo convierte en un objeto de consumo nostálgico en lugar de un examen crítico. Español cuando visites la mansión Stanford hoy, caminarás por habitaciones que han sido restauradas a su apariencia de la década de 1890, con muebles de época y reproducciones de papeles pintados originales y una cuidadosa atención a la precisión histórica, y los guías te contan sobre la vida diaria de los Stanford, sobre las cenas que organizaban y los importantes visitantes que recibían y la tragedia de la muerte del joven Leland, y todo esto es factualmente preciso y profesionalmente presentado, pero lo que falta es el contexto que hace que estos hechos sean significativos, la información de que mientras los Stanford seleccionaban patrones de papel tapiz, los trabajadores ferroviarios chinos vivían en campamentos sin refugio adecuado en atención médica, que mientras Jane Stanford planeaba su próximo baile, las familias de agricultores en el Valle Central estaban perdiendo sus tierras porque no podían pagar las tarifas de envío de Central Pacific, que mientras Leland Stanford entretenía a los senadores en su biblioteca, esos mismos senadores votaban sobre la legislación que beneficiaría a su ferrocarril a expensas del público, que mientras los sirvientes de la mansión pulían plato y preparaban comidas elaboradas, lo hacían por salarios que los mantenían perpetuamente al borde de la subsistencia, una enfermedad o lesión de la indigencia, sin red de seguridad, sin protecciones laborales, sin recurso contra el despido arbitrario, sin dignidad más allá de la que sus empleadores decidían otorgarles. Este contexto importa porque sin él, la mansión se convierte en un ejemplo más de hermosa artesanía y historia interesante, algo para admirar y de lo que se puede seguir adelante, en lugar de lo que realmente es. Evidencia de un sistema social que concentra la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite mientras trasladaba los costos de esa concentración a todos los demás, un sistema que hemos modificado pero no desmantelado fundamentalmente, un sistema que continúa operando hoy en día en formas que a veces son más sutiles pero a menudo tan brutales como las que ofreció la Edad Dorada. Pensemos en los mecanismos específicos a través de los cuales Stanford extrayó riqueza,
los subsidios federales que transfirieron recursos públicos a empresas privadas, las concesiones de tierras que desplazaron a los pueblos indígenas y transfirieron millones de acres a corporaciones ferroviarias. Los precios monopólicos que extrajeron los máximos ingresos de los clientes cautivos, el esquema de las empresas constructoras que permitió la doble inmersión en los contratos gubernamentales, la corrupción política que aseguró una legislación favorable y impidió una regulación efectiva, el sistema laboral que pagó salarios diferentes por el mismo trabajo en función de la raza, el marco legal que protegió al capital mientras criminalizaba la organización laboral, la violencia, a veces sancionada por el Estado, a veces privada, que se desplegó contra los trabajadores que exigían un mejor trato. Cada uno de estos mecanismos tiene equivalentes contemporáneos. Seguimos transfiriendo recursos públicos a empresas privadas mediante subsidios fiscales y regulations favorables, seguimos disponiendo a comunidades, ahora mediante expropiaciones y gentrificación en lugar de robo directo, para beneficiar proyectos de desarrollo. Seguimos permitiendo precios monopolísticos en sectores que van desde la salud hasta la vivienda y la educación, seguimos permitiendo el autocontrato mediante complices. Estructuras corporativas, seguimos viendo la puerta giratoria entre empresas y gobiernos que garantiza un trato favorable a intereses conexos, seguimos teniendo mercados laborales segmentados por raza y estatus migratorio, seguimos viendo la represión de la organización laboral por medios legales y extralegales, y, ocasionalmente, seguimos viendo la violencia desplegada contra movimientos que amenazan la concentración de riqueza y poder. La Mansión de Stanford y la Universidad de Stanford, por lo tanto, no son solo artefactos históricos, sino participantes activos en sistemas de desigualdad en curso, y la pregunta que enfrentan ambas instituciones es si pueden o quieren usar sus posiciones para desafiar esos sistemas en lugar de perpetuarlos. Hay indicios de movimiento en esta dirección. La Universidad de Stanford ha invertido en programas de ayuda financiera que hacen que la asistencia sea gratuita para las familias que ganan menos de ciertos umbrales, ha creado programas de canalización para reclutar estudiantes universitarios de primera generación, ha contratado a profesores cuyas becas examinan y critican los sistemas de poder y desigualdad, ha instituido reconocimientos de tierras que reconocen la administración original de los pueblos Ohlone, ha apoyado la organización laboral entre algunos trabajadores del campus y ha comenzado a examinar su propia historia con ojos más críticos, encargando investigaciones sobre los trabajadores ferroviarios chinos y las políticas excluyentes de las primeras décadas de la universidad. Pero estos esfuerzos siguen siendo limitados y controvertidos, con poderosas fuerzas dentro de la comunidad universitaria que se resisten a cualquier narrativa que complique la metodología fundadora o desafíe los acuerdos actuales que benefician a las redes de ex-alumnos, donantes ricos y el sistema de credentials que preserva el estatus de élite a lo largo de las generaciones. La Mansión Sacramento, por su parte, ha comenzado a ampliar su programación interpretativa para incluir más contextos sobre las fuentes de la riqueza de Stanford y las experiencias de trabajadores y sirvientes. Sin embargo, sigue funcionando fundamentalmente como una casa museo histórica centrada en la familia Stanford, más que como un espacio de educación crítica sobre la desigualdad de la Edad Dorada. Esto es debido a una razón comprensible. Los museos dependen de los visitantes, quienes esperan ciertas experiencias, y la mayoría de la gente no quiere que su tiempo libre se vea complicado por confrontaciones con verdades históricas incómodas, dejan admirar la arquitectura, maravillarse con la artesanía, quizás sentir un toque de nostalgia por una época supuestamente más sencilla o elegante, y luego pasar a la siguiente atracción. Los profesionales de los museos deben equilibrar la misión educativa con la sostenibilidad financiera, la interpretación honesta con las expectativas del público, lo que significa que incluso los esfuerzos bien intencionados por contar historias más completas a menudo se suavizan.
Se marginan o se presentan de maneras que no cuestionan fundamentalmente las suposiciones de los visitantes sobre la riqueza, el poder y el merecimiento. Pero, si exageramos más. Que pasaría si insistiramos en que las instituciones construidas sobre la riqueza extraída mediante la explotación tuvieran la obligación no solo de reconocer esa historia, sino también de trabajar activamente para reparar el daño y evitar que se repita. Que pasaría si la Universidad de Stanford se comprometiera no solo a admisiones ciegas a las necesidades, sino a políticas de admisión que reclutaran activamente a estudiantes de comunidades perjudicadas por los monopolios ferroviarios, que dieran preferencia a los descendientes de trabajadores ferroviarios chinos, agricultores desplazados y minorías excluidas, en lugar de a los admitidos por legados y a los hijos de donantes. Que pasaría si la universidad reestructura su gobernanza para incluir a representantes de los trabajadores, las comunidades locales y los grupos históricamente marginados, garantizando que las decisiones no se tomen únicamente por y para la élite. Que pasaría si desinvertira su dotación en industrias y empresas que replican las prácticas extractivas del Pacífico Central y, en su lugar, invirtiera en desarrollo comunitario, vivienda asequible, cooperativas de trabajadores y otros modelos que distribuyen la riqueza en lugar de concentrarla. Que pasaría si Stanford reconociera que su mera existencia como institución privada de élite contribuye a la desigualdad educativa y trabajara para apoyar, en lugar de competir con, las universidades públicas, los colegios comunitarios y otras instituciones que atienden a poblaciones más amplias? Que pasaría si la Mansión de Sacramento se reimaginara no como una celebración de la grandeza de Stanford, sino como un centro de educación crítica sobre la desigualdad de la riqueza, la historia laboral y los legados persistentes de la extracción de la edad dorada, con una programación que conectara los patrones históricos con las condiciones contemporáneas y apoyara la organización comunitaria en pos de la justicia económica. Estas sugerencias les parecerán a algunos lectores irrealistas, incluso absurdas, porque la Universidad de Stanford se reestructuraría radicalmente para servir a intereses distintos a los de sus fundadores y beneficiarios actuales. Porque exalumnos y donantes adinerados apoyarían cambios que podrían mermar las ventajas de sus propios hijos. Porque los administradores adoptarían una interpretación de la historia que cuestiona la legitimidad de la institución que dirigen. Y estas son preguntas válidas, porque señalan la realidad fundamental de que las instituciones rara vez ceden voluntariamente el poder o los privilegios, y que el cambio casi siempre requiere presión externa y desde abajo, de movimientos y organizaciones que hacen insostenible el statu quo y obligan a quienes ostentan el poder a elegir entre reformas modestas y confrontaciones más drásticas. La historia de la Universidad de Stanford incluye momentos de esa presión, los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70 que obligaron a la universidad a abordar su investigación militar y sus inversiones en la Sudáfrica del apartheid, la organización laboral en los años 80 y 90 que logró mejores condiciones para los trabajadores del campus, los movimientos contemporáneos en torno a la agresión sexual, la desinversión climática y la inclusión que siguen impulsando a la Universidad Haitiana. Prácticas que se alinean con sus valores declarados, y cada uno de estos movimientos tuvo que superar la resistencia institucional, tuvo que organizarse y mantener la presión durante años, tuvo que aceptar victorias parciales mientras seguían exigiendo más, porque instituciones como Stanford no cambian por interés propio ilustrado. Cambian cuando mantener los acuerdos actuales se vuelve más costoso que aceptar reformas. La misma dinámica se aplica a cómo interpretamos y presentamos la historia, el movimiento hacia presentaciones más honestas, más críticas y más contextuales de la riqueza de la edad dorada y las instituciones que construyó no surgió de profesionales de los museos que de repente vieron la luz,
Sino de décadas de erudición y activismo que hicieron insostenibles las viejas narrativas hagiográficas, que generaron nuevos conocimientos sobre los trabajadores, los inmigrantes y las comunidades excluidas, que exigieron espacio en las exposiciones y la programación para perspectivas que desafiaron las historias cómodas sobre el progreso y la filantropía, y que crearon audiencias, estudiantes, miembros de la comunidad, descendientes de las personas baratas de las historias oficiales, que querían y exigían narrativas diferentes. Pero aun cuando reconocimos el progreso hacia una historia más honesta, debemos reconocer cuánto nos queda por recorrer, hasta que punto las narrativas predefinidas sobre la riqueza y el poder estadounidenses se centran en los ricos y poderosos, tratan sus perspectivas como neutrales y objetivas, mientras que las de los trabajadores y inmigrantes como parciales y políticas, presentan la desigualdad como algo lamentable en lugar de algo artificial, presentan la filantropía como algo generoso en lugar de una estrategia para mantener la legitimidad y el control, eluden la pregunta fundamental de si la riqueza extremadamente concentrada es compatible con una sociedad democrática, si podemos tener multimillonarios y una igualdad política significativa, si las instituciones basadas en la extracción pueden realmente impartir justicia. La Mansión Stanford impone esta pregunta porque es imposible estar en esas habitaciones ornamentadas, ver la cantidad de recursos dedicados a la comodidad y el ostentación de una familia, imaginar el trabajo necesario para construir y mantener tal estructura, y no preguntar, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esta la sociedad que estamos construyendo? Queremos un mundo donde algunas personas controlan los recursos a esta escala mientras otras luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Queremos instituciones que permitan y celebren tales disparidades, o queremos construir algo diferente, más equitativo, que distribuya oportunidades, seguridad y dignidad de forma más amplia. Si queremos algo diferente, ¿qué estamos dispuestos a hacer para construirlo? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué sistemas estamos dispuestos a desafiar? ¿Qué narrativas cómodas estamos dispuestos a abandonar? Estas preguntas no son solo históricas sino urgentemente contemporáneas, porque vivimos en un momento de desigualdad al nivel de la edad dorada, cuando la brecha de riqueza entre los estadounidenses más ricos y más pobres rivaliza con lo que existe en la época de Leland Stanford, cuando los multimillonarios utilizan su riqueza para dar forma a la política y la cultura en formas que sirven a sus intereses, cuando los trabajadores enfrentan salarios estancados y costos crecientes y un poder decreciente en relación con el capital, cuando los inmigrantes son chivos expiatorios de los problemas económicos creados por los ricos, cuando las instituciones educativas sirven más para reproducir que para reducir las distinciones de clase, cuando la democracia misma parece cada vez más capturada por la riqueza concentrada y incapaz de responder a las preferencias de la mayoría, y cuando la metodología de la meritocracia y la filantropía todavía funciona para legitimar estos acuerdos y desalentar el tipo de organización colectiva y cambio sistémico que podría desafiarlos. Si la Mansión de Stanford y la Universidad de Stanford tienen algún valor redentor, no está en lo que representan sino en lo que revelan, los mecanismos de extracción de riqueza, la propaganda de la filantropía, la arquitectura de la desigualdad, la invisibilidad del trabajo, los límites de la caridad individual como respuesta a la injusticia estructural y la necesidad de presión democrática para obligar a las instituciones a una mayor responsabilidad y una distribución más equitativa de los recursos y las oportunidades. La Mansión se mantiene en pie, la Universidad opera, ambas llevan el nombre de Stanford, ambas son monumentos a la riqueza, el dolor y la ambición de una familia, ambas construidas sobre cimientos de explotación y exclusión, ambas luchan, en mayor o menor grado, con como reconocer esos orígenes,
y ambas nos ofrecen, si estamos dispuestos a mirarnos honestamente. Un espejo que refleja no solo la edad dorada sino nuestra propia época, no solo las decisiones de Leland Stanford sino las nuestras. No solo la desigualdad histórica sino la desigualdad presente, no solo la injusticia pasada sino la injusticia en curso, y no solo la cuestión de si las instituciones construidas con dinero manchado de sangre pueden alguna vez ser legítimas, sino la pregunta más incómoda de si nosotros, beneficiándonos de diversas maneras de los sistemas de desigualdad que persisten desde esa época hasta la nuestra, estamos dispuestos a hacer el trabajo difícil y sostenido de construir algo mejor, algo más justo, algo que honra no a las personas que extrajeron la riqueza sino a las personas que la crearon, no los nombres en los edificios sino los nombres que hemos olvidado. No el legado de los barones ladrones que buscan redención a través de la filantropía sino el legado de los trabajadores y organizadores y la gente común que exigieron y ocasionalmente ganaron una parte más democrática y más equitativa de la riqueza que genera su trabajo. La mansión que construyó una universidad termina siendo una historia sobre mucho más que arquitectura o educación, y es una historia sobre cómo recordemos, que celebramos, a quien honramos, que estamos dispuestos a ver y que preferimos ignorar, cómo reconciliamos la belleza con la brutalidad, cómo responsabilizamos a las instituciones de sus orígenes y sus decisiones actuales, cómo conectamos el pasado con el presente, cómo entendimos la riqueza no como un logro individual sino como una relación social, cómo reconocimos que cada fortuna representa una elección sobre quien obtiene que parte de la producción colectiva, y cómo podríamos, si somos lo suficientemente valientes, honestos y comprometidos, construir instituciones y sistemas que distribuyen el poder, los recursos y las oportunidades de maneras que sirven al florecimiento humano en lugar de la acumulación de la élite, que honran la dignidad en lugar del dominio, que creen una movilidad genuina en lugar de una reproducción acreditada, y que finalmente, más de un siglo después de la muerte de Leland Stanford, vamos más allá de la mitología que encarnaba y nos acerquimos a la democracia que temía, la democracia que realmente podría merecer los grandes edificios y los sentimientos nobles, porque así construiría no sobre la explotación invisible de muchos para la gloria visible de unos pocos, sino sobre el simple principio revolucionario de que el trabajo de cada persona tiene dignidad. La vida de cada persona tiene valor y cada persona merece una parte de la riqueza que ayuda a crear, suficiente para vivir con seguridad, comodidad y la oportunidad de desarrollar todo su potencial humano, un principio contra el cual se yergue la mansión Stanford, con todo su exceso victoriano, como un monumento, y hacia el que cualquier análisis honesto de la historia de esa mansión debe conducirnos finalmente.